बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरी लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर का APC में पार्टिसिपेट किया था। I would like to congratulate Sayyid Khurshid Shah Saab, our leader of the opposition, who had called for this APC, for he saw that given the current situation in Pakistan following the tensions at our border, it was time for the government to take the initiative and forge unity. After lengthy discussions and debate, a mutual statement of support was agreed upon. It is a proud moment for the people of Pakistan کہ ہر political party ایک جگہ پر کھڑا ہے on this one issue. As far as the future of Kashmir is concerned, as far as the freedom of the people of Kashmir is concerned, the people of Pakistan cannot compromise. It has always been the stance of the Pakistan People's Party that there is no military solution to Kashmir. It was a moment of great pride for me to see that the same political parties جو شہید محترمہ بینرجی بھٹو کو سیکورٹی تھریٹ کہتے تھے، آج سب پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہے ہیں کہ peace is the only option. Because we as Pakistanis, we know that freedom for Kashmir can only come through peace. Kashmiris know کہ freedom for Kashmir can only come through peaceful resistance. It is the Indians who understand that war and terrorism will murky the waters, will distract the world, and they will continue to be able to perpetuate the atrocities that they are carrying out in Kashmir. میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا تھا کہ یہ ایک یونیک مومنٹ ہے پاکستان کے لیے، یہ ایک پوٹینشیل ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس لیے nobody can disagree that the protests in Kashmir that we have been witnessing, I have been discussing since before the Kashmir elections, the atrocities being carried out there. No one can deny that this is a domestic, spontaneous, indigenous movement. So India has lost the moral high ground. The Hindu nationalist government of India and their hardline stance has weakened India's moral position, and a strong and aggressive foreign policy, an assertive diplomacy, an aggressive populist campaign to forge unity at home can win the people of Kashmir their freedom and present Pakistan's case to the world. I believe کہ آج ہم نے وہ پہلا قدم اٹھایا ہے. We have all agreed in the document that as far as Kashmir is concerned, we have found mutual ground. We have also, the People Party, insisted to make a mention of national security, to make a mention of transparency, and to make a mention of national unity. Without national unity, اگر پاکستان یونائٹڈ نہیں ہے، اگر ہم سب مل کر انڈیا کو جواب نہیں دیں گے، پھر ہمارا موقف ویک ہوگا. I have full faith, and the Prime Minister has promised me that certain issues that may not have been in the resolution today will be taken up in due course. The Parliamentary National Security Committee to oversee this country's counter-terrorism efforts was a committee formed in our last government. It had members from both houses of parliament and both from the Treasury and the opposition benches. It is something for the last 3 years the Pakistan People's Party has been pushing for this government to reintroduce.
because it is important to show the world that we are conducting a transparent anti-counterterrorism effort. We see no difference between good Taliban and bad Taliban. We must prove to the world that our priority is tackling non-state actors. And in that, Pakistan People's Party has been consistent. I believe that if there's parliamentary oversight, there will be very little room for India to manipulate the factual positions on the ground here in Pakistan. उसके अलावा हमने CPEC पर भी बात किया था. CPEC is a reality today, or soon to be a reality, because of the vision of President Zardari. President Zardari changed the ownership of Gwadar port from Singapore to China, giving China access to the warm waters. Warna unka access nahi tha warm waters ka. They have a very small Chinese sea. The pura United States South Asian pivot was happening for that reason. By taking this brave, bold decision, the state of Pakistan has allowed China access to warm waters and will inshallah benefit from the economic opportunities that will create, as long as we ensure that the opportunities are not available just for the few, but are accessible to the many. Once again, I'd just like to re-emphasize कि हमने कश्मीर पे इस इशू पे और सिर्फ इस इशू पे हुकूमत के साथ दिया है. We have extremely pressing concerns which were raised one way or another in our meeting as well, and will be raised in Parliament. The Pakistan People's Party would like to see Parliament as the platform that is used to resolve these issues. There is no hurdle in the way of national unity. If there is a hurdle in the way of national unity, it's the Prime Minister himself. Panama Leaks is a distraction. It has been more than half a year now, and we still haven't seen a resolution. National unity aaj hamare paas hota if the Prime Minister was to have stuck to his word on the floor of the House. The issues like CPEC would not be controversial if he'd followed the Pakistan People's Party lead and kept to the opposition organized APC on CPEC that the Pakistan People's Party has called. And finally, of course, on terrorism, the discrepancies, the controversies, all of which will be addressed if there's parliamentary oversight. Thank you very much. आपको जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने आसिफ अली भट्टी में जियो न्यूज़ से. क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है आपकी बात से सहमत थे जब आपने तज़किरा किया पनामा लीक्स की रेजोल्यूशन के हवाले से, और ख़ास तौर पे जब आपने कौमी इत्तेहाद की बात की, ये तभी मुमकिन हो सकता है कौमी इत्तेहाद जब पनामा लीक्स जो कि इंटरनेशनल इशू है इसका सोल्यूशन होना ज़रूरी है, करप्शन का खात्मा होना ज़रूरी है. और इसी में ऐड करने देखो, ये पनामा इशू वाकई इज द आई मेंशन्ड बिफोर आल्सो that Panama is the greatest corruption scandal in the world. I did not insist that Panama be included in this resolution because this is a resolution on Kashmir and we did not want to expose any internal differences externally. However, the prerogative is on the Prime Minister to forge that national unity. The joint declaration signed by all political parties, including the Prime Minister, states that it is the onus is on the Prime Minister to forge national unity. I have full confidence that the joint unanimous opposition parliamentary bill in Panama that is waiting before the House will now pass without a glitch. Because if the Prime Minister is committed to unity, there is no reason why he won't let this pass. ये समझती है कि चूँकि फॉरेन मिनिस्टर की वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी एग्रेसिव नहीं रही और कश्मीर का इशू भी बैक बर्नर पे चला गया, तो क्या समझते हैं FM की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए? और दूसरा एक सवाल करें, थैंक यू सवाल एक FM must be appointed. देखो, it's very important to have an aggressive and assertive foreign policy. आपने देखा था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में पाकिस्तान और आइसोलेटेड था, मगर उसने he used the tools available to him. He used an aggressive foreign policy. He went all over the world to bring support for Pakistan.
He used aggressive diplomacy to return land that was occupied by Indian forces and return our troops that were imprisoned in India. So diplomacy works, foreign policy works as long as you have the capacity. It is beyond my understanding why the third-time Prime Minister refuses to appoint a foreign minister. Even today in our briefing, it was highly unfortunate that it's only a foreign secretary that was briefing us on these affairs. I'm sure that he's a very capable and competent gentleman. However, how can you make the best case for Pakistan unless you don't have an eloquent, articulate, empowered foreign minister? Did you make this demand? Sorry. بلاول صاحب آپ یہ فرما دیجیے گا کیونکہ آپ نے پاس کی ایک بل جو ہے وہ سینٹ میں موجود ہے, حکومت کو اس کو پہلے ایک شکست بھی ہو چکی ہے. اگر حکومت نے اس کی مخالفت کر دی ہے, اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا تو پھر پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت ابھی کوئی رکاوٹ ڈالے گا. We are now at a stage where we need national unity. There's really no excuse. Prime Minister نے خود کہا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. It should start from the Prime Minister. He said it at the floor of the House. He said it at his address. The TORs that we have put together are signed by every single member of the opposition. They had either agreed to the TORs while we were drafting the TORs, or they've signed the bill in Parliament. So there's only the Prime Minister and the Prime Minister alone that is standing in the way. And since he's already agreed in Parliament that he will allow for accountability, I'm sure that before the end of Muharram, he will ensure that this bill passes in the form that it is. کہ محرم کے بعد وہ اسلام آباد کا گراؤ کریں گے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس صورتحال میں تحریک انصاف کی اسلام آباد کے گراؤ کی موو کی حمایت کرے گی؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا, آپ کی پارٹی کلیم کرتی ہے کہ آپ کا کنٹینر عمران خان کے کنٹینر کے آگے ہوگا. کیا مستقبل میں بلاول بھٹو زرداری کا کنٹینر باہر آ سکتا ہے؟ کس صورت میں آ سکتا ہے؟ دیکھو خان صاحب نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے ہیں, اور جیسے اس نے یوتھ کو اکاؤنٹیبلٹی ایشو کے اوپر موبلائز کیا ہے, we have to appreciate that. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا سیاسی آئیڈیالوجی بھی ہے اور ہمارا کمٹمنٹس ہے, اور ہم we are restrained within a democratic framework, and I am restrained by the commitments I have to Shaheed Mohtamma Benazir Bhutto and Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. میں کبھی بھی نہیں جمہوریت کے خلاف یہ ایسی کچھ چیز میں شامل ہو سکتا ہوں. تو یہ کنسرنس ہے. جب عمران خان یہ سولو فلائٹس کرتے ہیں نا, پھر مشکل ہوتا ہے باقی پارٹیز کے لیے. اس لیے آپ نے اپنا پلان بنا دیا ہے, لیکن وے فارورڈ آپ نے نہیں دکھایا ہے. لیڈرشپ کا یہ دس از دا رول آف لیڈرشپ, کیا نہ صرف پروٹیسٹ کرے, because protest raises awareness, so raise awareness, do your protest, مگر راستہ بھی دکھائے. پاکستان پیپلز پارٹی بالکل پروٹیسٹ کرے گا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اسٹریٹجکلی سیاست کرتا ہے اور بڑا سکسیسفلی اسٹریٹجک سیاست کرتا ہے. ہم نے پروٹیسٹ کا جو ویلیو ہے اس کو کم بھی نہیں کرنا ہے. So it's a complicated issue, but I hope to work with everyone to make sure that Nawaz Sharif is finally held accountable for these crimes that have been exposed in Panama Leaks. بلاول صاحب مجھے آپ کی الیکشن کیمپین یاد آ رہی ہے کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی, جس میں آپ نے نواز شریف کو مودی کا یار ڈکلیئر کیا تھا. تو کیا آج آپ اس فورم پہ بیٹھ کے آپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس سارے معاملے کو سیریسلی لے کے آگے چلیں گے, اور جس کو آپ مودی کا دوست قرار دے رہے ہیں وہ پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کے مسئلے کا حل نکالیں گے؟ دیکھو اگر ایک وزیر اعظم آف دا کنٹری 3 times elected Prime Minister of Pakistan آ جاتا ہے تو بڑے امیدیں ہوتے ہیں سیاسی فورسز کے لیے, اور پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بنتا ہے. اس کے اوپر اگر ہمارا پڑوسی ملک سے ایک ہندو نیشنلسٹ الیکٹ ہوا ہے, پھر پاکستان strategically has another opportunity. I have no personal differences with Mr. Nawaz Sharif. He's allowed to have whoever he wants as his friend, his best friend. He can invite them to his daughter's weddings, graduations, whatever he wants. That's his personal issue. No one should have an issue with that. But as a member of head of state, should meet with the head of state at appropriate platform. Because peace, individuals don't make peace. States can make peace. تو میرا وہ اعتراض تھا. اور اگر آپ میرا کشمیر کیمپین کو سنتے ہو نا,
then everything that I was saying then is happening today. Back then when I would say कि देखो Modi was the butcher of Gujarat, खुदा ना खास्ता ये butcher of Kashmir ना बन जाए, फिर नून लीग और बाकी मुसलमान ठीक होते हैं. अभी सब सामने आ रहा है और इंशाल्लाह ताला अभी हम सब मिलकर पाकिस्तान का मौके जो आज APC हुई है, बाज़ माहिरीन कहते हैं UN जनरल असेंबली के खिताब से पहले होती तो आज सिचुएशन ये ना होती. आप क्या समझते हैं? देर आया दुरुस्त आया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे थे. उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे. हुकूमत से जो बातचीत हुई है उसमें तमाम सियासी जमातों ने लाहे अमल पर इत्मीनान का इजहार किया है. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत के साथ कश्मीर के मामले पर यक ज़बान है, लेकिन दीगर इशूज़ पार्लियामेंट में तय करेंगे. बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि उम्मीद है कि हुकूमत एहतसाब बिल में रुकावट नहीं बनेगी. और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान के हवाले से ये कहा कि खान साहब ने बहुत अच्छी बातें की थी और वजीर आजम ने खुद कहा है कि एहतसाब होना चाहिए. पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, कहना था ये बिलावल भुट्टो जरदारी का. मजीद उन्होंने कहा कि जमहूरियत के खिलाफ किसी भी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे. खान साहब सोलो फाइट करते हैं तो दूसरों को मसला होता है, हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को एक बाकायदा वजीर खारजा की ज़रूरत है जो पाकिस्तान में तमाम अक़वाम आलम में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त और सही टाइमिंग के साथ पेश करे. उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने खुद कहा है कि एहतसाब होना चाहिए. एहतसाब के मामलात को पार्लियामेंट में देखेंगे और अगर तमाम जमातों की कंसेंसस के साथ हुकूमत ने एहतसाब की बात को आगे नहीं बढ़ाया तो उस पर वक्त आने पर अपना एक्शन ज़रूर दिखाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के मामले पर आज बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की गई जिसमें तमाम तर सियासी जमातों ने यकज़बान होकर हुकूमत की तायद की है कि कश्मीर के मामले पर अक़वाम आलम के सामने और भारत के सामने पूरी कौम यकज़बान होकर कश्मीर का मामला पेश करती है. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हुकूमत एहतसाब बिल में रुकावट नहीं बनेगी. हमारी तहरीक एहतसाब और करप्शन के खिलाफ है, हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे. इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जमहूरियत के खिलाफ किसी भी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे. पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है. इसके साथ उन्होंने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने खुद भी कहा है कि एहतसाब होना चाहिए और मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट से पनामा लीक्स का बिल पास ना हो. मुल्क को एक बाकायदा वजीर खारजा की जरूरत भी है. बिलावल भुट्टो ने यह बात भी वाज़ेह की और मजीद उन्होंने कहा कि हमें सिफारती कोशिशें फौरी तौर पर तेज करनी होंगी. ये पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट है.